Поэтому мне надо не путать всего. Давай ты мне будешь давать участникам. Вот это? У тебя музыки сильно нет. Давай ты будешь детям давать. Тебе следить надо. Тогда микрофон участника лежит вот здесь, вот там. Андрей Юрьевич лежит, что ли? А это мой. А он включенный? Не знаю. Ну, все посмотрим. Начинаем. Господи. Здравствуйте. Теперь точно здравствуйте, дорогие любители английской поэзии. Мы рады вас приветствовать на третьем конкурсе чтецов поэзии на английском языке. Это третий уже конкурс наш. Называется British Lion, британский лев. Вы готовы? Да! Походу, этот ряд очень готов. Давайте еще раз проверим. Вы готовы? Да! Извините, ведущий оглох немножечко. Так, ребяточки мои, сейчас мы начинаем конкурс, но куда же нам деться без официальной части? Правильно? И вначале я хочу дать слово замдиректору нашей школы, 8-й гимназии, родной любимой, в которой мы проводим этот конкурс. Анна Ильинична, пожалуйста, встречаем бурными аплодисментами. Спасибо большое. Дорогие взрослые, дорогие ребята, я хочу, прежде чем выполнить то, что я должна сделать, то, чему я такая честь мне выпала, открыть этот конкурс, сказать пару слов и выразить огромную благодарность и некоторое удивление вообще вот всему происходящему. Ну, во-первых, наша страна, она, в принципе, вообще богата такими людьми, которые самоотверженно что-то начинают, что-то открывают, что-то продолжают, учат и совершенно ничего за это не хотят. Мне кажется, это только у нас такие есть подвижники своего дела. И я очень искренне горжусь, что в нашей школе есть Андрей Юрьевич Пономаренко, который возглавляет вместе со своей замечательной командой такой замечательный языковой центр, который проводит мероприятия уже не первый год, ничего за это не прося, за это мероприятие, ничего не требуя и абсолютно тратя свое драгоценное время на то, чтобы популяризировать свой любимый английский язык. Я, правда, Андрей Юрьевич, очень признательна вам. У вас замечательный конкурс. Я рада, что к нам приходят детки и подростки из других школ. И они занимаются таким замечательным делом. И конкурс поэзии – это вообще достаточно редкая штука даже на русском языке. Я не говорю об иностранном. И если вы все здесь присутствующие ребята этим занимаетесь с таким же удовольствием, как занимается Андрей Юрьевич и его команда, то это дорогого стоит. И, уважаемые родители, которые здесь присутствуют, вам есть кем гордиться. Я уверена, что это нужно нести, холить и лелеять такие желания у своих детей. Ну и с вашего позволения я могу, наверное, считать этот конкурс открытым. Всем хочу пожелать успехов. Наверное, всем желать стать победителями невозможно, но я уверена, что все приобретут после такого конкурса уникальный опыт. Ну и узнают очень многое. Я к своему стыду очень мало знаю поэтов, кроме Бернса. Он главный. Вот главного знаю, то хорошо. Спасибо. Моя специальность несколько другая, но я обязательно поприсутствую и ликвидирую такие погрешности в своем образовании. Удачи вам, ребята! Спасибо.
спасибо огромное за такие теплые слова. Получили напутствие? Да. Давайте проверим. Может быть, вы сейчас более готовы? Готовы? Are you ready to start? Воу! Уважаемые друзья, все прекрасно, все радостно, но мы же не можем не учитывать тот факт, что у нас конкурс, да? И мы будем сражаться. А без чего не может быть конкурсов? Ну, как ты думаешь? Без конкуренции. Без конкуренции. Отлично. Еще варианты, кто хочет сказать? Ну, давай. Без призов. Без призов, да. Так, про призы чуть попозже. А самое главное? Без людей. Без людей. А кто самые главные люди на конкурсе? Судьи. Жюри. Жюри, конечно. И вот же, конечно, самый популярный вопрос. А судьи кто? И давайте я вам представлю наше жюри под ваши громкие аплодисменты. Итак, вас будут оценивать ваши умения, навыки и прочее. Джудит Стивенс. Поприветствуем. Этот человек native speaker, знает английский лучше всех нас вместе взятых. Yes? Okay. Do you know English much more than we are? Do I know English? Yeah. Do you know English? Yes. Okay, that's great. It is my native language. Native language, окей. Следующий член жюри Наталья Берг-Линд, лингвист, политолог, преподаватель английского, шведского и японского, и любитель поэзии. Приветствуем! Еще к нам пришла потрясающая, эмоциональная, радостная девушка Анна Власова, которая работает билингвальным, то есть двуязычным воспитателем детского сада и, конечно же, поклонник британской поэзии. И еще нам будут помогать судить конкурс Кузнецова Александра, педагог английского языка со стажем, который старше вас 20 лет. При этом она молодо выглядит и знает мировую художественную культуру, еще и поэзию и прочее. Александр Юрьевич. Вот эти люди. Мы желаем вам удачи. Быть честными, to be honest, to be brave, and... Что еще пожелать? Давай, говори. Больше первых мест. And more first places, please. Окей. И начало у нас будет очень красивое. Сегодня наши друзья, сочинская студия старинного танца «Трикстер» будет показывать нам невероятные номера. Вы любите танцы? Да! Отлично. А знаете, как выглядят старинные танцы настоящие? Нет. Вот сегодня мы с вами познакомимся. А когда жюри пойдут считать голоса, мы с вами еще будем учиться танцевать эти танцы. Так, где наша студия «Трикстер»? Готовы они? Сейчас. Давайте, может, им аплодисменты нужны? Так. Видимо, не аплодисменты им нужны. Может, погромче, может, еще и потопать? Окей, хорошо. Мы ждем пока. Давайте я вам расскажу чуть-чуть про призы. Вот кто-то сказал, что не бывает конкурса без призов, а призы у нас сегодня самые главные. Это монеты коллекционные, серебряные и даже, по-моему, серебро с золотом с изображением британской королевы, какой-то британской символики, коллекционные монеты, которые нам предоставили наши партнеры, антикварный салон Сергея Кононенко и интернет-магазин монет «Филторг». Настоящие дорогие монеты, ваш будет капитал. И еще мы получим пригласительный в кинотеатр «Ока». И потом расскажу, что еще. Потому что наши друзья, танцевальная студия «Трикстер», готовы танцевать. Давайте встречаем их аплодисментами.
Браво! Это было потрясающе. Я захотела теперь к вам. Мне кажется, у меня новое хобби появилось. Потрясающе, красиво. Спасибо большое. Ну что ж, пришло время начать наш конкурс. Ребята, есть важная информация. Первое. Все проверьте, есть ли у вас номерки. Так, отлично. Второе. Ушки должны быть на макушке. Угу. Почему? Объясню. Потому что кто-то не смог приехать, кто-то заболел, и номера я могу не в порядке называть. Слушайте внимательно, хорошо? Договорились? Будьте внимательны. Третье, самое важное. Ребятки, мы вами всеми гордимся. Получайте удовольствие, наслаждение. Вы уже самые лучшие, самые точно 100% храбрые, самые English. И вообще. Мы вас очень любим. Мы желаем вам удачи, да, уважаемые жюри? Да, мы желаем вам удачи. И четвертая важная информация. У нас тут есть белое пятнышко. Почему? Потому что у нас ведется трансляция. Потому что у нас не только главные призы, которые здесь вручат по итогу голосования жюри, но еще будет приз зрительских симпатий. До завтра заставляйте ваших друзей голосовать за вас. И еще можно получить приз зрительских симпатий. Все услышали? Все? Все. Вы готовы получать удовольствие от себя и от других? Let's go! Итак, первым выступает у нас младшая группа и открывает наш конкурс Доброидова Елена Станиславовна номер 1 с поэмой «Friends» Бенджамина Зефана. Welcome! Ты готова? Все, давай. Hello, my name is Елена. Friends by Benjamin Zefania. Funky monkey in the tree, I like it when you talk to me. What I really like the best is when you bend upon my chest. Slippery snake, I am your mate. When all others hesitate, I'll be there right by your side. I am known to sleep and slide, hop around, croak, croak. How you doing, frog? No one understands our deep dialogue. People may laugh when we see us on the road. We must stick together, monkey, snake, me, you, and a toad. Thank you. It was amazing. Thank you. Take your place. Садись. Do you understand something about friends? Поняли что-то? Какие друзья там были? Frogs. You know this. Ты же знаешь. Monkeys. Yes? Ну, молодцы, молодцы. Следующим у нас будет выступать Карибова Элина с произведением Happiness. Василиса Горочная, автор произведения. О, иди сюда, моя красивая. Аплодисменты, поддерживайте друг друга. Happiness, Василиса Горочная. In my town, I see the snow. It is white and light. I remember all I know, and I want to write. Then I lift my eyes to sky. It is full of shine. And I also know why. All I see is mine. Happiness is only thing that you can't receive from the world, and you should think, and you should believe that you are happy, that you see, that you only find. Happiness can only be in your own mind. Bravo! Thank you. It was great, great. The poem about happiness. Почувствовали happiness inside? Такое прям счастье, прям. Все, что вокруг видим, нужно быть счастливыми. Следующий наш участник. I'm sorry. Так, следующий выступает Аганидзе Стефания
с произведением Secret Ambitions. Welcome! Молодцы, поехали. Сюда, сюда, сюда. Поздоровайся. Hello, I'm Stensha. My point, their secret ambitions. People sometimes say to me, tell me, what do you want to be? I usually answer, I don't know, but it isn't so. I want to win an Olympic race. I want to see the Earth from space. I want to travel to Timbuktu. I want to invent a new machine. I want to Be very clever. be very clever and wise. I want to win the Nobel Prize. But most of all, I want to be healthy and strong and happy. Браво! That was good. Secret Ambitions. Участник номер 3. Кисин Гарри Игоревич. Екатерина Комаровская. I want to be an actor. Да, посмотрим, кто у нас там wants to be an actor. Welcome. Hello, I'm Harry. I want to be an actor. By Екатерина Комаринская. I want to be an actor then. I want to go on stage. You should be a banqueter and earn a decent wage. I want to be a barber then, to do the people's hair. You should be a pilot Tom, and work for Russian air. I want to be a clown then. I think I'm very fine. You should be a driver Tom, and earn a lot of money. I want to go into politics then and put the country right. That is an excellent idea. Let's tell your mother tonight. Good idea! That's really good idea to be an actor and to get lots of money. Yeah. Окей, участник номер 5. Шабанова Анастасия. The Arrow and the Son Henry Longfellow. Welcome. Hello, my name is Shabanova Nastya. I'm 8. An arrow and a song. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where, for so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew not where, for who has sight too keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterwards, in an oak, I found the arrow still unbroke, and the song from beginning to end I found again in the heart of my friends. Thank you. Thank you, Анастасия. Next poem is самая важная вообще, самая наша боль. Выступает Лесина Надежда Денисовна с болью всех детей. Стихотворение, the poem Homework, oh, homework. Джек Британский. Welcome. Надежда Денисовна, вы где? Darling, come home. It's time to do your homework. Okay, Mom. Homework. Oh, homework. I hate you. You stink. I wish I could wash you away in the steam. If only a bomb would explode you to bits. Homework. Oh, homework. You're giving me fits. I'd rather take baths with a man-eating shark. If only a lion alone in the dark. It's spinach and liver, but 10 porcupines. The
the center, the O was my chair science. Homework, oh homework, you last on my list. The simple can see who you play and resist. Thank you, it was great poem. Как учитель, мне просто сердце сейчас слезами обливалось. Дети всего мира, простите меня, пожалуйста. Номер 7. Гюрджан Сара Арменовна со стихотворением Spider. Poem Spider. Сара, welcome, my friend, welcome. I'm here. Hello, my name is Sarah. There is a spider in the bathroom. There is a spider in the bathroom. There is a snail in the hole. And I can see a centipede climbing up the wall. There is a bee in the bedroom. There is a net in the hall. I am standing in the kitchen. I am not afraid at all. There is a spider in the bathroom. There is a spider in the garden. There is a snail in my bed. There is a green and yellow centipede on my slice of bread. There is a bee in the bedroom. There is a net in the hall. I am standing in the kitchen. I am not afraid at all. Спасибо всем за внимание. Прекрасно. Это лучшее исполнение этого стихотворения в моей жизни. Участник номер 8. Лау Ярослава. Стихотворение про бабочку. The poem about butterfly. Welcome. Hello, my name is Yaroslava. Butterfly, butterfly, where do you fly? So quick and so high, in the blue, blue sky. Давай еще раз сначала. Давай еще раз сначала. Butterfly. Поехали. Butterfly, butterfly, where do you fly? So quick and so high, in the blue, blue sky. Good job. Ярослава, it was amazing. Номер 9. Маковенко Лукьян Александрович. Poem Spring by Janet Charlotte Windsor. Oh, you're so beautiful. Attractive man. My name is Lukian. Spring by Janet Short Windsor. I look out the window and think, oh, at last, the spring is coming and winter is past. The flowers in the dark earth are making their way towards the green grass for to greet a new day. First comes the snowdrops, so pure and so white, standing out there in the brilliant sunlight, followed by crocuses, yellow, white, mauve. I have in my garden a real treasure trove. And now see the tulips of various hue, colors of beauty for me and for you. The bluebells sing out and they love the perfume. Together with primroses fill up my room. The sun and the sky and the refreshing soft rain makes me happy to welcome the springtime again. Thank you, my friend. Прям чувствую запах весны сразу, прекрасный. Спасибо большое, Лукьян. Следующий участник номер 10, Вартанян Георгий Арамаисович. My family. Number 10. Yes, number 10. Георгий. Правильно? Все. Серьезно, Георгий. Hello. My name is Georgi. This is my mommy. My mommy is cool. This is my daddy. My daddy is cool too.
My family is wow. My family is cool. My family is number one. My family is wow. My family is cool. My family is number one. This is my brother. My brother is cool. This is my sister. My sister is cool too. Great. That's all? Все? Окей. Прям захотелось познакомиться с семьей этого молодого человека. Что там за Daisy Mother. Прям такие cool. Следующий участник, number 11. Овечкина Арина Вячеславовна. Автор неизвестен. The poem Winter. После весны пришла у нас зима. Hello, my name is Arina. Winter. Winter is snowy. Winter is frosty. The ground is white all day and all night. This is the season when children can ski, play snowballs and dance round the New Year tree. Оу! Thank you. Почувствовали холодок такой? Windy, windy, winter. Do you like winter this year? Вам нравится зима в этом году? Yes, конечно, сколько снега. 3000 лет не видели. Участник номер 12, number 12. Морозов Александр Антонович. About the teeth of sharks by John Ciardi. Александр Антонович. Hello. Hello. The teeth of sharks. Hello everybody, my name is Sasha Morozov. A poem about the teeth of sharks by John Ciardi. The thing about a shark is this: one row above, one row beneath. Now take a close look. Do you find it has another row behind? Still closer here, I'll hold your head. Has it a third row behind that? Now look in it. Look out! Oh my, I'll never know now. Well, goodbye. Очень впечатляюще, у меня как коленки дрожат. Кстати, к слову, by the way, у нас будут еще с вами подарки от нашего партнера стоматологической клиники «Жасмин». И вот чтобы у вас были teeth of a shark, надо всегда за своими зубками следить. Итак, следующий участник номер 13, 13, Соколов Даниил Валерьевич. The poem Smile. By the way, about teeth. Hello, my name is Dan. A smile. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you'll never find it. It's secret hiding place, but far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. It was so cute, don't you think so? Сейчас у нас вся младшая группа. Аплодисменты всем сразу. Не забывайте, что у нас помимо жюри, которое строгое, профессиональное, у нас есть любимый приз, который мы отдадим понравившемуся участнику, который нравится не только жюри, но и всем нам. И вы можете сделать этот выбор. Я считаю, что он будет самый правильный, самый народный. Если вы пройдете по ссылке, да, и проголосуете, мы записываем все выступления. Вы можете это сделать до конца воскресенья, до вечера воскресенья. И тот, кто соберет большее количество голосов, получит приз зрительских симпатий. Мой самый любимый приз. А что там у нас в призе? Самый любимый приз. Мы уже говорили про какие призы там у нас? Говорили про монетки, говорили. Нет, да. то, что вот именно приз зрительских симпатий. Что Приз там зрительских... Нет, я не говорила. Говорили? Настя? Нет. Да. Покажешь? Да. Сейчас мы вам покажем. Сейчас мы вам покажем Да. приз зрительских симпатий. А пока мы показываем, звоните, мама, папа, бабушка, дедушка, Дейзи, кто там еще была у нас, собака, кошечка, быстрее заходим на сайт, голосуем за меня. Скорей. Да.
Показать сейчас не можем по техническим причинам, но поверьте, там очень интересный набор. Поверьте, оно того стоит. Я видела. Спасибо. Мне бы понравилось. И у нас с вами перерыв между младшей группой и средней жюри. У нас младшая группа, еще раз напомню, закончилась. The youngest people, I don't know how to say. Все, finished. И снова наши друзья, невероятно талантливые, красивые, студия сочинская старинного танца «Трикстер». Встречаем аплодисментами! Уважаемый, кто-нибудь может красиво остаться? А вы нам можете рассказать, что это за танец? Мы же вы понимаете в этом? Я вот нет. Скажите пару слов, что вы танцуете? Этот чудесный танец называется Flying the Falcon, полет сокола. А, кстати, похоже, что вы летали там что-то такое. Думаю, кто летает, а это сокол. Отлично. Итак, у нас начинается вторая часть. Вы там не устали еще, самые молодые участники? Попами потрясти надо? Нет? Ладно, хорошо. А те, кто постарше, надо вам? Не надо, пожалуйста, нет, только не попами. Хорошо, мы начинаем вторую часть, наша средняя группа. И, уважаемые жюри, и ребята, вы, пожалуйста, услышьте. Первый номер 31. The first participant is 31st number. Okay? Выступает номер 31, Островская Алиса с поэмой The Land of Story Books. Welcome!
the land of storybooks. At evening, then the lamp is lit. Around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing, and do not play at anything. Now with my little gun I crawl, in the dark along the wall, and follow around the forest track, away behind the sofa back. There in the night, where none can spy, in my hunter's camp I lie, and play at books that I have read, till it is time to go to bed. These are the hills, these are the woods, these are my story solitudes. And then the river by whose brink the roaring lions come to drink. I see the hours far away, as if in firelit camp they lay, and I, like to an Indian scout, around the party brought about. So, when my nurse comes in for me, home I return across the sea, and go to bed with backward looks at my dear land of storybooks. Браво! Thank you. Браво! Прекрасное, красивое стихотворение. Вот это экспрессия, да? Вот, да, прям у меня аж мурашки по коже пошли. Возвращайтесь, будет подсчет голосов у нас. Мгм. Итак, следующий участник, номер 15, уважаемый жюри. Будьте внимательны. Next participant is number 15. Number 15, номер 15. Котельников Тамерлан Александрович со стихотворением Bed in Summer, Роберт Стивенсон. Welcome. Что там, правда, под кровать? Под кровать? Hello, I am Tamerlan. Bed in Summer by Robert Louis Stevenson. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite far away, I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play, to have to go to bed by day? Thank you. I want to go to bed too. No, it was very expressive. Очень, молодец, очень хорошо. Следующий номер 16. Антонова Кристина Андреевна. Автор Шарлотта Бронте. Название «Жизнь – это не сон». Абсолютно верно. Добро пожаловать. Welcome. Hello, my name is Christina. Шарлотта Бронте. Поверь, что жизнь не снов игра. Life, believe, is not a dream, so dark as sages say. After little morning rain, foretells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses blue, or while the metals fall, rapidly, merrily, like sunny hours flit by, gratefully, cheerily, enjoy them as they fly. What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell. Still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously, can courage quell despair. Thank you. Браво! 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 Я буду выпрашивать театральную студию. Вы потрясающе талантливые дети все. Номер 17. Number 17. Елистратова Елизавета Анатольевна. Редьярд Киплинг. Поэма «If». Елизавета Анатольевна. Поддержим аплодисментами Елизавету. Она идет издалека, из другой страны. Давай, солнышко. Good luck. Hello, my name is Lisa. I'm going to read you a poem
after the winter, someday when trees have shed their leaves, and again to the morning's white, the shivering birds beneath the eaves, and have sheltered for the night, and we will turn our faces southward, love, toward the summer isle, where bamboo spires the shifted grow, and white-mouthed orchids smile, and we will seek the quiet hill where towered the cotton tree. The lips laughing crystal real, and what the droning bee. And we will build a cottage there, beside an open glade, with black ribbed bluebells blowing near, and birds that never fade. Браво! Молодец. В кратчайшие строки человек решил участвовать и поучаствовал. Молодец. Следующий участник, уважаемые жюри, будьте внимательны. Одну секундочку. Номер 20. Number 20. Number 20. Пулектова Дарья Владиславовна. Автор Дилан Томас. Название Do not go gentle into that good night. Дарья, welcome. Наш любимый участник всех конкурсов. Удачи. Hello, my name is Daria. Dylan Thompson, do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because the words had forth no lightning. They do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sank the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Brave men near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meters and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, could bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Thank you. Дарья, умница. Дарья еще у нас участвовала в конкурсе китайской поэзии. Да, Дарья? Дарья ушла, все, выступила. Итак, вы там живы еще? Yes, окей. Следующий участник, number 21, 21. Лишая Милана Андреевна. Автор Роберт Бернс. Название My Heart is in the Highlands. Hello. Hello, my name is Milana. My heart's in the Highlands, Robert Burns. My heart's in the Highlands, my heart is not here. My heart's in the Highlands, a chasing the deer, a chasing the wilder and following the roe. My heart's in the Highlands, wherever I go. Farewell to the Highlands, farewell to the north, the birthplace of will of the country words. Wherever I wander, wherever I roll, the hills of the Highlands, forever I love. Farewell to the mountains, high covered with snow. Farewell to the straths and green valleys below. Farewell to the forests and wild hanging woods. Farewell to the torrents and slant-bearing floods. My heart's in the Highlands, my heart is not here. My heart's in the Highlands, a chasing the deer, a chasing the wilder and flowing the roe. My heart's in the Highlands, wherever I go. Thank you. Bye. Goodbye. О, какой восторг вызвала у нас Милана. Отлично. Следующий участник, номер 22, number 22, Химич Максим Михайлович,
12 лет. Самуил Тейлор. Название Answer to a Child Question. Samuel Taylor College. Answer to a child question. Do you ask what the birds sing? The sparrow, the dove, the linnet, the thrush say, I love and I love. In the winter, they're silent. The wind is so strong. What it says, I don't know, but it sings a loud song. But green leaves and blossoms and sunny warm weather and singing and loving all come back together. I love and I love. Almost all the birds say. From sunrise to starrise, so gladsome are they. But the lark is so brimful of gladness and love. The green field below him, the blue sky above, that he sings and forever sings he. I love my love and my love loves me. 'Tis no wonder that he's full of joy to the brim, when he loves his love and his love loves him. Thanks for attention. Thank you. Thank you. Do you love someone? Вы кого-нибудь любите? А ну-ка скажи мне. Любишь кого-нибудь? Да. Кого? Маму. А родители не считаются? Ну вы же понимаете, про что я спрашиваю, ну? Хорошо. А у тебя есть подружка? Вот. Понятно? Вот так вот. Человек деньги хочет зарабатывать, подружка уже есть. Молодец, правильной дорогой идешь. Молодец. Next is... Если вдруг фамилию неправильно зову, извините. Нерод Александра Георгиевна. О, мое любимое стихотворение Homework, oh, homework! Welcome! Опять мое учительское сердце будет плакать над вашими страданиями. Hello, my name is Alex. Homework or homework? Homework. Oh, homework. I hate you. You stink. I wish I could wash you away in the sink. If only a bomb would explode you to bits. Homework. Oh, homework. You're giving me fits. I'd rather take baths with a managing shark or rest in a line alone in the dark. Eat spinach and liver by 10 porcupines. Then tackle the homework my teacher assigns. Homework, oh homework. You're last on my list. I simply can't see when you even exist. I'd rather take baths with a manatee shark. Homework, oh homework. I hate you, you stink. Whoa. Браво! I hate homework too. Работает? Who hates homework? Кто ненавидит домашку? Скажите, я! Ну что-то вы что-то любите. Давайте еще раз попробуем. Кто ненавидит домашку? Долой домашку! Ура! Мне кажется, меня уволят теперь. Ну да ладно. Следующий участник, номер 24, Борисова Евгения Максимовна, Редиард Киплинг, «Тысячный человек». Где ты, моя прекрасная? Иди. Это не мой, да, микрофон? Держи. Rudyard Kipling, The Thousandth Man. One man in the thousandth, Solomon says, will stick more close than a brother, and it's worthwhile seeking him half your days if you find him before the other. 999 depend on what the world sees in you, but the thousandth man will stand your friend with the whole round world against you. 'Tis neither promise, nor prayer, nor show will settle the finding for you. 999 of them go by your looks, or your acts, or your glory. But if he finds you, and you find him, the rest of the world don't matter. For the thousandth man will sink or swim with you in any water. 900. You can use his purse with no more talk than he uses yours for his spendings, and laugh and meet in your daily walk as though there had been no landings. You can use
999 of them call for silver and gold in their dealings. But the 1000th man, he's worth them all. In the because you can show him your feelings. Okay, thank you very much. It was good job. Спасибо большое. Очень такая поэзия, ребят, вы выбрали. Я бы не сказала, что она какая-то детская. Все, что вы читаете, прям трогает мои сердца. Спасибо большое. Мои сердца. У меня два. Простите, пожалуйста. Homework. Это прям вообще, прям уж видите, все уж помню, да, я в детстве ненавидела ее тоже. Следующий участник. Абраменко Анна Александровна, я надеюсь, правильно назвала фамилию, number 25, The True Meaning of Life. Welcome. Одно название, The True Meaning. Так в чем смысл жизни, да? I will tell you. Oh, thank you. Appreciate this. Greetings, my name is Anna. The poem is The True Meaning of the Life by Patricia Fleming. The years have passed by in the blink of an eye. Moments of sadness and joy have flown by. People I loved have come and have gone, but the world never stopped, and we all carried on. Life wasn't easy, and the struggles were there, filled with times when it mattered, times I just didn't care. I stood on my own, and I still found my way, through some nights filled with tears, and the dawn of new days. And now, with old age, it's become very clear. Things I once found important were not why I was here, and how many things that I managed to buy were never what made me feel better inside. And worries and fears that plague me each day, in the end of it all, would just fade away. But how much I reached out to others when needed will be the true measure of how I succeeded. And how much I shared of my soul and my heart would ultimately be what set me apart. And what's really important is my opinion of me, and whether or not I'm the best I can be. And how much more kindness and love I can show before the Lord tells me it's my time to go. Это было потрясающе, потрясающе. Я, конечно, не очень внимательно слушала, но вы знаете. Если хотите узнать, в чем смысл жизни, пожалуйста, все вопросы. Кому? Правильно, к Анне Александровне. Знаете, где ее найти? Где-то здесь, в школе. Следующий участник 26. Я объявляю номера, ребята, чтобы голосовали. Онлайн-голосование. Все своим знакомым пишите. 26. Шелковников Никита Романович. Уильям Шекспир. Сонет номер 18. Сонет 18, Шекспир, пожалуйста, аплодисменты. Hello, my name is Shelkovnikov Nikita. Sonnet 18 by William Shakespeare. Shall I compare thee to summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease has all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dim, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy internal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall this break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this give life to thee. Браво! Это потрясающая интерпретация. А вы, кстати, знаете, как фамилия Шекспир переводится? Кто знает? Шекспир. Шейк — это что? Все же музыку слушают. Shake your body. А пир — это
Копье. И его фамилия переводится, ну, буквально, потрясающий копьем. И даже на гербе его фамилии, вы знаете, раньше были гербы, на гербе его фамилии есть копье и девиз, правда, на французском языке, насколько я помню, по праву. То есть не каждый раз он шел там своими копьями тряс. Простите меня, пожалуйста, Уильям. Следующий участник номер 27, number 27. Бардахчиева Маргарита, Those Evening Bells by Thomas More. Okay. Hello, my name is Margarita. Those Evening Bells by Thomas More. Those evening bells, how many tell their music tells of youth and home at that sweet time when last I heard the soothing time. Those joyous hours are passed away, and many a heart that then was gay. Within the town how darkly dwells, and hears no more these evening bells. And so, 'twill be when I am gone, that tuneful peal will still ring on, while other bards will walk these dales, and sing your praise, sweet evening bells. Thank you. Браво! That was great. Просто эликсир для моих ушей сегодня какой-то. 3 литра эликсира как будто в уши. Следующий участник номер 28, 28. Плюта Диана, извините, если фамилия неправильно. Диана Алексеевна. Вот название стихотворения объяви, пожалуйста, сама. Хорошо? Hi, my name is Diana. I'm 12 years old. Why I Smile by Mr. and Mrs. McKinney. Why I smile? I smile because the world is fair, because the sky is blue, because I find, no matter where I go, a friend that's true. I smile because the earth is green, the sun so near and bright, because the days are slim. I smile as past the yards I go, though strange and new the place. The violets seem my step to know, and look up in my face. I smile to hear the robin's note, he comes so nobly dressed. I love the robin in his throat, a rose pin on his breast. And so the truth I'll not disown, because the spring is night. Then my heart has somewhat better ground, and I forget to sigh. Great. Thank you. That was great job. Кстати, про Шекспира. Вот один из моих любимых вопросов, который задаю ребятам и взрослым тоже. Как вы думаете, сколько времени прошло со знакомства Ромео и Джульетты до их трагической кончины? У кого-нибудь есть какие-то варианты? Вот, иду к тебе, иду, моя дорогая. Давай, сколько? 2 года. 2 года. Ну нет. К сожалению, нет. Кто еще какие-то варианты? Ромео и Джульетта, помните? Увиделись, влюбились и умерли. Сколько прошло, как вы думаете? Честно говоря, не помню. Не помните, а вот это? Видимо, несколько дней. Несколько дней. Так, у тебя подружка есть. Вы быстро с ней вообще сдружились? Да. Сколько это времени заняло? 20 дней. 20 дней. Хорошо. О, еще вижу. Бегу. Говори. 3 дня? Нет. Может быть, жюри ваше предположение, Анна? Месяц. Ладно, все, не буду больше никого мучить. Нет, сутки. 24 часа. Именно поэтому там так бурно развиваются события. Да, а знаете, сколько Джульетте лет было? Сколько? Кто-то сказал да, но, видимо, информация не собирается делиться. 14. Почти. Less. 13. 13 лет ей было. Вот буквально вот вашего возраста девочка-то. Ну хорошо. Так, следующий у нас участник, 29 отсутствует. Следующий участник номер 30, Алимова Зарина со стихотворением Spring Waters. Александр Пушкин. Hello, my
name is Darina. I'm 12 years old. Spring Waters by Alexander Sergeyevich Pushkin. There is still white snow in the fields. Spring waters running, they're noisy. They're running, making sleeping banks awake. They're running, sparkling, talking. It's spring, it's lovely spring again. We're heroes, so it's coming. It sang as forward saying, the spring is coming, coming. And quiet, warm, sunny days in May are singing and dancing in the rain, cheerfully following coming spring. Александр Сергеевич тебе благодарен, я больше чем уверена. Несем культуру в массы. Следующий участник, number 31, номер 31. Островская Алиса уже участвовала, как вы помните. Она уже рассказала стихотворение свое. Поэтому следующий участник, номер 32, Луговик Эвелина Денисовна, объявит сама свое произведение. Хорошо, солнце? Проходи. У нас наше святое место удачи. Пожалуйста. My name is Evelina Logovik, Flandria by John McCrae. In Flandria fields the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place, and in the sky the larks, still bravely singing, fly. Scarce heard amid the guns below, we are the dead, short days ago. We lived, felt dawn, saw sunsets glow, and now we lie in Flandria fields. Take up our quarrel with the foe, to you from failing hands we throw, the torch be yours to hold it high. If you break faith with us who die, we shall not sleep through poppies grow in Flandria fields. Thank you. Good English you have. Следующий участник номер 33. Миненко Кирилл Александрович, стихотворение The Cats Protection League. Ого, какой стихотворение? Про котиков. Про котиков. Ну что, готов? Все, My poem is by Roger Margot. The Cats Protection League. Midnight, a knock at the door. Open it, bat ahead. 3 heavy cats, mean and bad. They offer protection. I ask, what for? The boss cat snarls. You know the score. Listen, man, and listen good. If you wanna stay in a neighborhood, pay your dues, or the Toms will call and wail each night on the backyard wall. Mangle the flowers, and as for the lawn, a smelly minefield awaits you at dawn. These guys meant business, the doubt. 3 cans of tuna I had in them out. And then they disappeared like bats into hell. Those bad cats from the CPL. Уверенно. Красиво. Потрясающе. Где вы берете такие стихотворения вообще? Как вообще? Садись. И я понимаю, что вы, ребят, мне так вообще мой кругозор расширяете просто. Стихотворение про котиков. А сейчас у нас будет стихотворение про пиццу. Участник номер 34, Кириллова Кира, со стихотворением A Pizza the Size of the Sun by Jack Прилуцкий. Аплодисменты! I'm making a pizza the size of the sun by Jack Pilotsky. I'm making a pizza the size of the sun, a pizza with short to more than a tie, a pizza too massive, a pickup and toys, a pizza resplendent in an ocean with soils. I'm topping my pizza with motion of cheese. With acres of pepper, of lentils and peas.
The mushrooms, tomatoes, and sausage galore. With every last olive. Давай, давай. Поддержите, ну! With every last olive. They have of the store. My pizza, the short to believe one is. No. My pizza will be delectable treat. Ну, смелее, смелее, давай. My pizza will be delectable treat that all who love pizza are welcome to eat. Аплодисменты! Pizza promotion. Пицца размером с солнца. А какая у вас любимая пицца? У вас есть любимая пицца? Вот мне кажется, кто-то очень любит пиццу, так улыбается. Но с чем у вас любимая пицца? Ну скажите мне. Пепперони. А у вас? У меня с колбаской, с болгарским перцем. А у вас? Цыпленок барбекю. Цыпленок барбекю. А у вас? Маргарита. Мне кажется, нам надо устроить большой огромный мастер-класс итальянской поэзии с приготовлением пиццы, да? Да? И потом угощать жюри, задобрить их. И, Андрей Юрьевич, подумайте над этим предложением. Goodbye. Следующий участник у нас не участник, а у нас перерыв. Средняя группа у нас закончилась. Аплодисменты сразу всем участникам средней группы. Всем Вы пицца. молодцы, мы вами гордимся. Да, хотелось бы сказать всем пицца. Всем пицца. Да. И снова наши прекрасные друзья из сочинского клуба «Трикстер». Встречаем бурными овациями! Как добудиться до матроса, как добудиться до матроса, как добудиться до матроса рано-рано утром. Если матрос напился, если матрос напился, если матрос напился с самого утра. Как добудиться до матроса, как добудиться до матроса, как добудиться до матроса рано-рано утром. Если матрос напился, если матрос напился, если матрос напился с самого утра. Побритым ржавой бритвой с перцем.
Как добудиться? До пьяного... О, тут дети. Тут дети. А вы знаете, я стояла, смотрела, пыталась подтанцовывать, конечно, и думала, это же не просто танец, это целая математика. Я бы сразу запуталась, к кому идти, вот это, знаете, хоп-хоп-хоп. А представляете, у людей ТикТок сколько там просмотров? А? Представляете, какой? Кто хочет пойти к ним в студию? Кто у нас есть? Коллега, здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам придем. У нас ТикТок взлетит под небеса. Хорошо. Итак, мы начинаем с вами. Третья группа, возрастная, взрослая. Третья группа. Начинает ее номер 36. Number 36. Войнова Милана Александровна, автор Роберт Бернс, My Heart is in the Highlands. Welcome. Robert Burns, My Heart in the Highlands. My heart in the Highlands, my heart is not here. My heart in the Highlands, a chasing the deer, a chasing the wild deer and following the road. My heart in the Highlands, wherever I go. Farewell to the Highlands, farewell to the north, the birthplace of valor, the country of war. Wherever I wander, wherever I roll, the hills of the Highlands forever I love. Farewell to the mountains, high covered with snow. Farewell to the straths and green valleys below. Farewell to the forests and wild hands and woods. Farewell to the torrents and loud booming floods. My heart in the Highlands, my heart is not here. My heart in the Highlands, a chasing the deer, a chasing the wild deer and following the road. My heart in the Highlands, wherever I go. Great. My heart will be with you wherever I go. Thank you very much. Next is Ситникова Кира, number 37, 37. Стихотворение Talking. Turkish? Yes. Okay, welcome. Hello, my name is Kira. I'm 12. Wait. Не 12, ты 13 уже. Yes. Talking Turkish. Be nice to a Turkey this Christmas, cause Turkeys just wanna have fun. Turkeys are cool, Turkeys are wicked, and every turkey has a mom. Be nice to a turkey this Christmas. Don't eat it, keep it alive. It could be your mate and not on your plate. Say, yo, turkey, I'm on your side. I got lots of friends who are turkeys, and all of them for Christmas time, they wanna enjoy it. They see humans destroyed it, and humans are out of their mind. Yeah, I got lots of friends who are turkeys. They all have a right to life, not to be caged up and genetically made up by any farmer and his wife. Turkey just wanna play reggae. Turkey just wanna hip hop. Can you imagine the nice young turkey saying, I cannot wait to the chop? No, turkeys like getting presents. They wanna watch Christmas TV. Turkey has brains and turkey feel pain in many ways like you and me. I once knew a turkey called Turkey. He said, Benji, explain to me please, who put the turkey in Christmas and what happens to Christmas trees? I said, I'm not too sure, Turkey, but it's nothing to do with Christmas. Humans get greedy and waste more than need be, and businessmen make lots of cash. Be nice to a turkey this Christmas. Invite them and draw you some greens. Let them eat cake and let them partake in a plate of organic grown beans. Be nice to a turkey this Christmas and spare them the cut of the knife. Join Turkey United, and they'll be delighted, and we'll make new friends for life. Расплачусь, стихотворение вообще потрясающее, просто гимн вегетарианцев. Следующий участник номер 38. Карабулат Ланика, надеюсь, правильно, Дионисовна. Автор... Объяви, пожалуйста, сама. I must apologize by Gemma Victoria Walker. I never wanted to cause doubt in your mind. I'm not acting the way I think you'd like. We went for dinner and I'm acting paranoid. If only you knew the way I felt inside.
I lie a lot, and that's my fault. I'm not able to tell you what you need. It's a shame because I said they should be honest more. One day, I'm sure, I'll figure out the reason I was telling lies for. It's not a game I want to change. These days, it doesn't feel the same the way it did some years before. I've lost so much, I lose some more. Thank you. That's very cute. Ой, какие вы все милые. Следующий участник, number 39, Павлова Милана Михайловна, Эмма Лазарус, Лонг-Айлендский пролив. Поменялось стихотворение, другое название, мы тебя просто ждем. My name is Milana. My dream. I love all kinds of animals, dogs and cats and rabbits. I love all kinds of animals despite their little habits. If I had a tons of money, do you want what I do? I would buy lots of animals and have my own zoo. But they wouldn't be in cages, they would be free to run around, and there is one thing they would feel, and that is safe and sound. Thank you. Thank you very much. It was cute. I love animals. Вы любите животных? Yes. А каких ты знаешь? In English, do you know lions, tigers? Кого знаешь? Rabbit, lion. Давай дальше. Dog, cat. Ты мои слова забрал. Ну. Tiger. Tiger. Okay. Cats. Rabbits. Willa. Lion. Lion. Окей, кто? Было тоже lion. Ну. Horse, окей. Я думала sloth. Elephant. Уже помогли. Ну, скорее, скорее. Crocodile. Frog. А кто помнит, кто был, про кого мы стихотворение рассказывали? Кто у нас тут был? Shark. Кто еще? Frog. Butterfly. Ну? Spider, monkey. А вот только что вегетарианское стихотворение про кого? Ту-ту-ту-ту, baby shark. Про кого рассказывали вегетарианские гимны? Вегетарианский. Turkey, конечно, про индюшек, которые хип-хоп танцуют. Ладно, хорошо, следующий участник, вы все молодцы. Номер 40, Полищук Алиса, автор Эмилия Бронте, название Sympathy. Аплодисменты! Hello everyone, my name is Alisa. Sympathy by Emily Bronte. There should be no despair for you, while nightly stars are burning, while evening pours its silent dew, and sunshine gilds the morning. There should be no despair, though tears may flow down like a river. Are not the best beloved of ears around your heart forever? They weep, you weep, it must be so. Wind sigh as you are sighing, and winter sheds its grief in snow, where autumn's leaves are lying. Yet, these revive, and from their fate your fate cannot be parted. Then, journey on, if not late, still never broken-hearted. Браво, умница! Still never broken-hearted. Никаких разбитых сердец. И тебе с подружкой тоже. Так, следующий участник, номер, уважаемые жюри, будьте внимательны, номер 42, 42, Аманатиди Руслан Машрабекович выходит и рассказывает нам сонет Шекспира номер 130 by William Shakespeare. Hello everyone, my name is Ruslan and today I'm going to tell you a sonnet 130 by William Shakespeare. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun?
if hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damask, red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant, I never saw a goddess go, my mistress, when she walks treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare. That's all. Thank you all. Все девушки, мне кажется, твои просто, я не знаю, что если бы мне так Шекспира на английском прочитали в детстве, ох, как бы, наверное, непредсказуемо вернулась в мою жизнь. Ладно. Следующий участник номер 43, Ломова Ксения Александровна. Произведение I'm Only Sleeping by John Lennon. Вот какая у тебя группа поддержки. Мы с тобой. Hello, I'm Ksenia. I'm Only Sleeping by John Lennon. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. Then I am in the middle of the dream, stay in my bed, float up the stream. Please, don't wake me, no, don't shake me, leave me where I am, I'm only sleeping. Everybody seems to think I'm lazy. I don't mind, I think they are crazy. Running everywhere at such a speed till they find there is no need. Please, don't spoil my day, I'm miles away, and after all I'm only sleeping. Keeping an eye on the world going by my window, taking my time, lying there and staring on the ceiling, waiting for a sleepy feeling. Please, don't spoil my day, I'm miles away, and after all, I'm only sleeping. It was too romantic. Очень романтично было, очень. Ой, Джон Леннона надо почитать, я что-то только слушаю его. Следующий участник, уважаемые жюри, будьте внимательны, участники тоже, number 45, 45, Тимченко Ульяна Юрьевна, автор Уильям Уотсворт, название «Нарциссы». О, девушка с нарциссами, здравствуйте. Вставайте, спасибо. Hello, my name is Uliana. I wandered lonely as a cloud that floats high over vales and hills. But all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling leaves in glee. A poet could not be but Guy in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. Great! That's great! Да. Браво, браво! Daffodils пати у нас. Daffodil — это что у нас? Правильно, нарцисс, название цветка на английском языке. Мне кажется, тут аплодисменты, прям бурные овации. Да, кстати, о цветах. Вот скажите мне, пожалуйста, у каждой части, сколько частей вообще в стране под названием United Kingdom? Кто знает? О, молодец, рука, молодец, давай. Four parts, 4 части. А кто знает, как они называются? Мне кажется, от тебя надо было не уходить, видимо. Какие у нас 4 части?
Первая самая популярная, ну? Уэльс, не самая популярная, но спасибо. Уэльс, Англия, Шотландия и Норт-Айленд, Северная Ирландия, конечно. И почитайте потом. Не буду вам врать. Я точно знаю, что у каждой части есть символ цветов. Я их всегда путаю с самого детства. Знаю только, что символ Англии — это роза Тьюдоров. Следующий участник у нас номер 45. Нет, не 45, 47. Денисова Мария Евгеньевна, Уильям Шекспир, сонет 18, 18-й сонет. Welcome, аплодисменты. Sonnet 18 by William Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou own'st, nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Браво! Очень серьезная у нас участница. Следующий участник номер 48, 48. Хан Стефани Камаловна. Стефани, наверное, да? Стефани будет рассказывать Уильяма Блейка под названием The Tiger. Сегодня просто день всемирных животных, да? The Tiger by William Blake. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye called friend the fearful symmetry? In what distant deeps or skies burn the fire of an ass? On what things dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist his sinuous sober heart? And when my heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain, and what furnace was the brain? What the anvil, what dread grasp there its deadly terrors clasp? Then the stars threw down the spears, and watered heaven did they tears. Did he smile his folk to see? Did he who made the lead make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame the fearful symmetry? Thank you. Это потрясающе было. У меня уже эмоций не хватает. Хочется на каждой стороне. Следующий участник номер 49. Денисенко Анастасия Дмитриевна, автор Редиард Киплинг, название поэмы «If». Welcome. If, by Red Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blame it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn-up tools. If you can make one heap of all your winnings, and risk it on one ton of pitch and toss, and tools, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can show your heart and no one see you, to serve your tone long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you, except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you,
Foam encounters you, but not too much. If you confuse unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. Браво! Персонально тебе спасибо, это мое одно из самых сильных стихотворений. Мечтайте, но не делайте мечты ваши вашими единственными хозяевами. Итак, следующий участник у нас, внимание, жюри, номер 51, 51, Потеха Ольга Евгеньевна, Роберт Фрост, The Road No Taking. Beautiful lady, welcome. Excuse me? Excuse me. Hello everyone. I'm Olga Potieho, I'm in 9th grade, and today I'm gonna retell you the poem of Robert Frost, The Road Not Taken. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could where it bent in the undergrowth. Then I took the other one. It's just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and once in wear. Though as for the person, they had sworn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step showed black. Oh, I kept the first one for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a yellow wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Thank you everyone. Thank you everybody very much. Good luck. Bravo! Beautiful lady. It was amazing performance, yeah? That was great. Потрясающе. Следующий участник номер 52. Кравченко Виктория. Автор Роберт Льюис Стивенсон. Название The Land of Storybook. Good story. Welcome. At evening, when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. Now with my little gun I crawl, all in the dark along the wall, and follow round the forest track, away behind the sofa back. There in the night, where none can spy, all in my hunter's camp I lie, and play at books that I have read, till it is time to go to bed. These are the hills, these are the woods, these are my story, solitudes. And there the river by whose brink the rotting lions come to drink. I see the other far away, as if in fiery camp they lay, and I, like to an Indian scout, around their party probates about. So, when my nurse comes in from me, home I return across the sea, and go to bed with backward look at my dear land of storybook. Браво! Умница, молодец. А ну-ка скажите мне, серьезные, уставшие взрослые люди, вы любите ли читать? Yes. А честно? Yes. А молодец. А вы хотите актером стать? Скажите, вы любите ли читать? Yes. Yes. А честно, если? Yes and no. Отлично. Девушка счастливая моя, скажи, ты любишь читать? Yes. Прям честно-честно. Мама подтверждает. Так, ваш сын предпочитает чтение или все-таки... Давайте, сын, пожалуйста. Что вы любите, читать или все-таки поиграть в компьютер? Читать. Вы видели это? А я считаю, это аплодисменты. Такое осознанно, говорит, читать. Отборные участники, они все читают. У меня дыхание сбилось. Читать. Все. Больше вопросов нет никому. Такой, вспоминаю свое детство, и что-то думаю, пошло не так. Ну да ладно. Следующий участник, 53. Григорян София Рубеновна. Автор Рудиард Киплинг, моя любимая поэма «Ив». Аплодисменты! Hello everybody, I'm Sophia. If by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build it up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings, and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your tongue long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you, except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose a common touch, if neither voice nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiven minute with 60 seconds worth of distance run, and which is more, you'll be a man, my son. Great! Силище у тебя, конечно. Hold on! Спасибо большое. Аплодисменты. Так, это у нас была София, да? Следующий участник, 54. Жибуль Наталья Андреевна. Название The Daffodils. Нарциссики. Автор Уильям Wordsworth. The Daffodils by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside a lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as a star that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw at a glance, tossing their hats in sprightly bands. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling leaves in glee. A poet could not be by gay in such a joking company. I gazed and gazed, but little thought that wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacuum or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances the daffodils. Thank you, thank you. А вы вообще знаете название цветов на английском? Вот, уважаемые жюри, вот вы знаете? Просто можно кивнуть, если да. Do you know tell us some interesting names of the flowers. Do you know some of them? Tulips. Roses. Lilacs. What's this? Okay. What's your favorite? Roses. Okay, you think you like. Okay. Anna, what are you laughing? What is your favorite flower? Chamomile. Ага, особенно пить, да? Так вечером после работы. Отлично, ладно. Так, следующий участник номер 55. Фомина Алла Юрьевна. Автор названия, простите, пожалуйста. Вот Sower will... Можно, извините, пожалуйста, объяви сама, ладно? Я не пойму, где автор, где название. Иди сюда, иди сюда. Аплодисменты участнику номер 55, Алла Юрьевна. Hello, my name is Alla, and I'm going to declare a poem called Whatsoever Will Perturb Conscience by Emily Dickinson, who says we always have to do it right. Experts dictate what style's right or wrong, and that's what makes it easy to incite their lashing out at us before it's long. If we defy the expertise of those who say we always have to do it right, relax, pay heed to how wind current blows, and follow to our muse's great delight.
allow a heart, mind, spirit to ignite upon the page, however they agree, who say we always have to do it. Write those words and feelings we did not foresee. Upset the apple cart or be profound, beat all around the bush or be forthright. Our words, of course, poor pundits may confound, who say we always have to do it right. Thank you. Я даже одно название не выучила, честно. Спасибо, очень прекрасное стихотворение. Следующий участник у нас... А что это там такое-то? Что это нас всех там ждет? Интересное. Ой, а мы как раз тут про акулу разговаривали, что у них зубы большие. Вы нам будете помогать за зубами следить? Ой, какая милая, красивая девушка с косой. Мы сейчас, конкурс закончится, и мы с вами, ребята, будем учиться ухаживать за нашей ротовой полостью. Наши партнеры клиника «Жасмин» нам в этом помогут. Но об этом чуть позже. Все, еще что не досидели все. до конца, вы будете вознаграждены, потому что вас всех ждут призы от Ура! клиники «Жасмин». Самые упорные получают призы. Всем. Да. Следующий участник номер 56. Виктория Олеговна. Льюис Кэрролл. Пунктуальность. Welcome. Льюис Кэрролл. Можно, пожалуйста, стихотворение, у меня нету, вот его нету, не просили же. Lewis Carroll, punctuality. Man naturally loves delay and to procrastinate. Business put off from day to day is always done too late. Let every hour be in its place, firm fixed nor loosely shift. And well enjoy the wake and space as though a birthday gift. And when the hours arise, be there, wherever that may be. Unclean hands or ruffled hair, let no one ever see. If dinner at 1:30, be placed. At 1:30, then be dressed. If at 1:15, make haste to be down with the rest. Better to be before your time than ever to be behind. To open the door while strike the chime that shows a punctual mind. Moral: let punctuality and care seize every fleeting hour. So let thou call a flowered fair, even from a fading flower. Браво! Прекрасное стихотворение про пунктуальность. Обожаю вот это все. Так, следующий у нас участник номер 57, 57. Кононова Ольга Сергеевна объявляет свое произведение сама. Я боюсь напутать что-то, ребят, простите. Вот тут, Good evening, everyone. My poem is The Camel's Complaint by Charles Carroll. Canary birds feed on sugar and seed. Parrots have crackers to crunch, and as for the poodles, they tell me the noodles have chicken and cream for their lunch. But there is never a question about my digestion. Anything just for me. Cats, you're aware, can repose in a chair. Chickens can roost upon rails. Puppies are able to sleep in a stable, and oysters can slumber in pails. But no one supposes a poor camel doses any place just for me. Lamps are enclosed where it's never exposed. Coops are constructed for hens. Kittens are treated to houses located, and pigs are protected by fence. But a camel comes handy wherever it's sandy, anywhere just for me. People would love if you rode a giraffe or mounted back of an ox. It's nobody's habit to ride on a rabbit or try to bestraddle a fox. But as for a camel, he is ridden by families. Any load just for me. A snake is as round as hole in the ground, and weasels are wavy and sleek. And no alligator could ever be straighter than lizards that live in the creek. But a camel so long and bumpy and humpy, any shape just for me. Thanks for your attention. Bravo! 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 It was very funny poem about camels. Кто такой camel? Who knows? Ну, давай. Верблюд!
молодец. А кто, там, у меня пальцев не хватило считать, сколько животных там было. И rabbits, и lizards. Прекрасное стихотворение, буду теперь использовать его на уроках. Будем проходить тему животные и задавать домашку. Буду все учить это стихотворение наизусть. И последний участник нашего конкурса, Фасулян номер 58. Фасулян Виктория Руслановна. Роберт Ли Фрос. Stopping by woods on a snowy evening. Браво! Stopping by woods on a snowy evening by Robert Frost. Whose wood these are, I think I know. His house is in the willard though. You will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse might think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his hardness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and meals to go before I sleep, and meals to go before I sleep. Браво! Потрясающе красивое произведение. Итак, ребята, наша конкурсная программа подошла к концу. Уважаемые жюри, теперь вам время поработать. Мы вас благословляем. Желаем трезво и честно оценивать непредвзятым своим естеством. Неважно.